So here we discuss the different types of functions. So let us see. তো ফাংশন ক ধরনের হতে পারে? ফাংশন টোটাল এখানে আমরা 5 ধরনের দেখিয়েছি। এছাড়া আরো অনেক রকমের ফাংশন হতে পারে। তো সবার ফার্স্টে চলে আসবো ইনলাইন ফাংশন, মানে এটা। লেটস কাম। এটা অ্যানিমেশনটাকে বড় করে দিচ্ছি, তাহলে দেখতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, তো ইনলাইন ফাংশনে দেখবো এখানে মেইন কনসেপ্টটা কি। ইনলাইন ফাংশন অনেকে বুঝতে পারে। মেইন কনসেপ্টটা হচ্ছে ইনলাইন ফাংশনকে আমরা যখন ইনলাইন ইউজ করে কোনো একটা ফাংশন লিখছি, তখন আমাকে সেটা লাস্টে গিয়ে আর কল করতে হয় না, কারণ সেটা অটোমেটিক্যালি কম্পাইলার কল করতে পারে। তাহলে আমার একটা কি সংজ্ঞা পেলাম? when we declare inline function, it is automatically called. We don't need to call. Compiler calls it automatically. And in the case of the inline function, what I am saying, it is non-recursive. Function doesn't call itself. Okay. And inline function solves the function over call error. Okay. So you can see here, there is an inline function void func, and this function has a body under the curly braces, and when this code is inserted, this function is automatically declared or called. Next, you can see that the difference between normal function and inline function. So there is a normal function body, and this function body, when the function body is transferred, it will be look like. Am I right? You know this. But when an inline function, this is transfer, the flow control transfer, then it will automatically call. So it look like this. Okay. Come to the next slide. Inline function, I have already told, it automatically calls the function by using the definition. It is a function defined with a keyword inline. Compiler replaces the function call with a function definition. Okay. It cannot be recursive. It cannot contain any types of loops. This is a very important point. The inline function, there it cannot contain any types of loops. মানে কোন রকম ভেতরে লুপ থাকে। আচ্ছা, লুপ কি? What is repeated again to reach a condition? যতক্ষণ না একটা কন্ডিশন পৌঁছচ্ছে, সেই প্রসেসের স্টেপগুলো রিপিট হতে থাকে, দ্যাট ইজ লুপ। তো আমি অনেক সময় বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে বলছি, তো এতে বুঝতে সুবিধা হবে। তো it cannot contain any types of loops. Okay, so it cannot have switch cases or nested if. That means কোনো switch case statement আমরা দিতে পারবো। It cannot have static variable or go to state. Okay, we cannot put here static variable, and here you cannot write the main function. So back to the next slide, you can see this function is an inline function, but here we cannot write the main function, কারণ মেইন ফাংশন কোনোদিনও ইনলাইন হতে পারে না। ঠিক আছে, বাট মেইন ফাংশন কিন্তু নর্মাল ফাংশন হতে পারে। এটা একটা ডিফারেন্স মনে রাখবে। চলে আসবো ফ্রেন্ড ফাংশন। ফ্রেন্ড ফাংশন হচ্ছে অনেকটা সুডো বা ডেভ এই ধরনের জাতীয় কাজ করে। সুডোর মানে কি? সুডো মানে হচ্ছে স্পেশাল পাওয়ার থাকবে, যে তোমার বন্ধু হবে এবং সে চাইলে প্রোটেক্টেড ডেটাকে অ্যাসেস করতে পারে, প্রাইভেট ডেটাকে অ্যাসেস করতে পারে। কিন্তু মনে রাখবে যে এটা কোনো ডেটা মেম্বার নয়, তাই জন্য অবজেক্ট এটাকে কল করতে পারে না। ঠিক আছে, এবং এটা যে কোনো জায়গায় ডিক্লেয়ার হতে পারে, ক্লাসের ভেতরে বাইরে, যে কোনো একটা স্কোপের, পাবলিক স্কোপের ভেতরে বাইরে, যে কোনো জায়গায়। ঠিক আছে, তো এখানে বলতে পারি ইট হ্যাজ দ্য অ্যাসেস অফ protected and private and public data, and it is not a member function. Object doesn't call it. It can be declared anywhere in the class in public area. Come to the static member. Okay, so I have already said the static member as previous, but here I only discuss the function. Okay, so there is a 3 cube. One is C1, C2, C3. First cube has a side 5,
second cube has a side 8, third cube has a side 10. You can see it here, side 5, side 8, side 10. Okay, so প্রত্যেকটা কিন্তু প্রাইভেট ডেটা, ঠিক আছে, এগুলো সব প্রাইভেটে লিখবে, কিন্তু যে কিউবগুলোর অবজেক্ট যেটা আছে সেটা তিনটে। দ্যাট মিনস স্ট্যাটিক ডেটা মেম্বার object count of class cube common to all three cubes. Okay, so this is the basic concept, and today class is up to this.